Welkom Scorpionetje. Scorpionetje, deze week lever op dat iemand wordt overlijdt. Whether this person is a family lid of so, iemand wordt overlijdt in deze week. Een groot beoordeling op een tweeling. Een tweeling nou recognize wat een stier heeft gedaan. Een tweeling is nou achtergekomen dat een stier heeft iets gedaan. En jullie Scorpion nou recognize dat een stier en een tweeling, vrienden en kennis van jou of familieleden, kunnen iets gedaan worden en is in heel veel problemen gekomen. Mensen, sommige van jullie, transition is coming up, but it's positive. Een zeer successful moment is come op voor jullie Scorpion, waar jullie Scorpion overkomt some sort of an oneerlijk spelletje that was created. No win for a steer or for a ram. Mensen recognize what a steer and a ram have done, as you have some sort of a legalities of rechtszaak, where it have made to maken met a steer and a ram, a steer and a leo, a steer and a maag, heel veel conflicts, omdat mensen now recognize dat deze mensen creëren some sort of a fraud. Dus mensen nou krijgen inzicht over een ram en wat een ram heeft gedaan. Dan een heleboel geld dat was vermissen. Mensen nou recognize dat een boodschappenvrouw is achter. Boodschappen samen met een stiervrouw is achter. Een heleboel geld dat is vermissen. En het is een situatie waar jullie Scorpion zit, een situatie op te lossen en recognize dat geld dat iemand anders moet uitkrijgen als je hebt geld overgemaakt aan iemand. Mensen gaan nou recognize dat een stier en een maag hebben gecollaboreerd met de boodschappen en deze boodschappen hebben heel veel geld genomen. Een groot beoordeling en een cycle is now over. Problematic situatie for some of you Scorpion op de workfloor is now over, omdat iemand wordt weg. Conflicts tussen u en een maag komt op en mensen recognize wat een stier en een maag heeft gedaan. En jullie Scorpion nou kom achter en recognize dat een stier en een maag op de workfloor heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Dus a cycle is now over and a huge problematic situatie is now opgelost. Fortune komt terug en jullie Scorpion behind some sort of a contact met een tweeling. Transition voor een tweeling, een groot beoordeling voor een tweeling. Een tweeling creëert een heleboel problemen voor jullie Scorpion en now it komt tot een einde. A cycle is now over omdat mensen recognize dat een tweeling and a tweeling and a crave, a couple of career, and mensen recognize what a waterman couple have gedaan. Mensen recognize that a waterman couple career, heleboel chaos, and now a problematic situatie is now boven water gekomen waar mensen krijgen inzicht en recognize dat a couple have career a zeer deceptive play. Dus jullie Scorpion, als jullie zijn Scorpion couple, je gaat recognize dat vrienden have jou gebracht in some sort of a problematic situatie. Vrienden of is meer van vrienden omdat het is in de house van karmatic situatie. Wees call waterman. That sort of a situatie is karmatic situatie waar mensen komen achter and recognize that there was some sort of a oneerlijke chaos that was created and mensen have inzicht and recognize waar je geld is gebleven en dat een stier, een maag en een stier samen met een boodschap had heel veel geld genomen en heel veel van jullie is nou van op de hoogte en probeer deze problematische situatie terug te brengen en dit is goed. De liefde is van een Taurus gaat heel veel liefde verschijnt aan jullie Scorpion, omdat de Taurus now recognize that jullie Scorpion was taken to work in some sort of a form. And the problematic situatie dat heel veel van jullie had meegemaakt een eind komt, omdat mensen krijgen inzicht en recognize dat daar was heel veel onterecht situatie dat was gespeeld rond jullie en een resolutie komt nou voor jullie. So gefaciliteerd voor iedereen
een problematic situatie dat jullie hebben moeten meemaken is nou tot een eind gekomen. Er positieve inzicht van een situatie is hier en heel veel van jullie Scorpion komt now out of a problematic situatie. Dus dames en heren, als je bekijkt, de conflict is now over. Mensen krijgen inzicht. Mensen is now vanaf de hoog. Mensen recognize dat daar was problemen. Dus kan problemen met familie, problemen thuis, problemen over heel veel geld. Mensen gaat in dieper in een situatie en recognize dat daar was een heleboel foute spelen, zeg maar zo, dat is gebeurd. En heel veel mensen gaat dus rectify, omdat mensen krijgen inzicht dat daar was mensen that create chaos voor jullie Scorpion. En jullie Scorpion wordt successful over in negative energy. Some sort of a negative group van mensen. En ik zie fortune, heel veel van jullie hadden heel veel geld verloren. Fortune is here en mensen krijgen inzicht. En het eind is hier van wekens doordat een eind voor een stierpersoon en een Leo. En mensen krijgen inzicht en recognize. So, mensen recognize dat Ram had some sort of a contractual overeenkomst opgesteld dat was niet gebaseerd op fighter. Mensen krijgen en recognize wat deze Ram heeft gedaan. En some sort of a beslissing jullie Scorpion gaat even maken. Beslissing, misschien is je ouder, je moet some sort of a beslissing als je ouders is crave of tweeling. Je moet some sort of a beslissing gaan maken voor deze, je ouders, dat is een crave of a tweeling, omdat mensen krijgen inzicht en nou recognize wat deze mensen hebben gedaan. Nou, Scorpion, ik wens je een fijne week. Ik wens je echt een fijne week. There was een heleboel dingen dat gebeurt in je leven, Scorpion. En langzaam heel veel situaties worden opgelost. Namaste, tot de volgende keer.